A fox was once caught. A fox was once caught. Un zorro una vez estuvo atrapado. A fox was once caught in a trap by his tail. En una trampa por su cola. In a trap by his tail. And in order to get away. Y para escaparse, tenemos un refrán en inglés, in order, en orden, pero significa como para o para poder. So, and in order to get away, y para escaparse, y get away también es refrán que significa escaparse, was forced to leave it behind. Was forced to leave it behind. Estuvo obligado a dejarlo atrás. Was forced to leave it behind. Knowing that without a tail. Sabiendo que sin una cola, knowing that without a tail, he would be. Él sería. He would be. Recuerda, el would es como ría, el condicional, no existe directamente en español. So, él sería. Él sería. Y no se dice el L, would. He would be. Él sería a laughing stock for all his fellows. A laughing stock for all his fellows. No sé cómo decir laughing stock, pero es una persona que todo el mundo burla de. For all his fellows. Para todos sus amigos or compañeros. For all his fellows. He resolved to try to induce them. He resolved to try to induce them. Es un poco elegante, pero he resolved to. Él decidió a try to induce them. Intentar a convencerles. Esa palabra que induce es un poco elegante. I would say convince. Convince es más moderno. To part. Hazme reír. Oh, so es una palabra. So yeah, laughing stock. Entonces sería hazme reír. Oh, gracias, Immortalist. Thank you. Wow. He's all to try to induce them to part with theirs. A partir con suyos. To part with theirs. So, at the next... Oh, thank you, Doug. Did not know you were watching. So, at the next assembly. Entonces, en la próxima reunión, assembly es una manera de decir reunión. So, at the next assembly of foxes, de zorros, of foxes, he made a speech. He made a speech. Él hizo no sé cómo decir speech, pero déjame buscar. Discurso. Él hizo un discurso. Él hizo un discurso on the unprofitableness
on the unprofitableness, sobre el... déjeme buscar unprofitable también. Lo siento. Improductiva. Of tales in general. De colas en general. And the inconvenience of a fox's tail. And the inconvenience of a fox's tail. Y la inconveniencia, creo es una palabra, de la cola de zorro. So tail es una cola, como así. In particular. Adding that he had never felt so easy. Adding that he had never felt so easy. Añadiendo, agregando, que él nunca había sentido tan fácil, es como tan bueno. Adding that he had never felt so easy, as since he had given up his own. As since he had given up his own. Gracias. Desde que él había dado o renunciado su propio. As since he had given up his own. Yes, Alejandro, I'm learning to speak Spanish too. When he had sat down. When he had sat down. Cuando él había él se había sentado, espero. A sly old fellow rose. Sentado, gracias. A sly old fellow rose. Jane, cuando él se había sentado, gracias a ti. Y gracias a todos para ayudar con mi vocabulario en español. Si ustedes saben una mejor traducción, avíseme. A sly old fellow rose. Sí, so sly es como sabio, pero es un poco más como mischievoso. Olvido cómo decirlo. Déjame buscar. Se dice astuto. Astuto. So a sly old fellow rose. Un viejo y astuto zorro. Y creo que rose, aunque significa rosa en inglés, creo que también significa un zorro. Yeah, it's like astuto, clever, exactly. A sly old fellow rose. And waving his long brush. And waving his long brush. Y moviendo en el aire, si alguien tiene una mejor traducción, avíseme. Y moviendo en el aire su larga cepillo. Agitando, gracias, sí. Creo que waving es como agitando. With a graceful air. With a graceful air. Waving, ondeando, yes. Así es, creo. Ondeando, como sí. Ok, lo siento. Esta historia es un poco difícil para mí a traducir. With a graceful air. Voy a buscar por Google, pero si alguien tiene una mejor traducción, avísame. With a graceful air. Con un aire elegante, eso es más o menos directo. No sabía que se puede decir aire en la misma forma, pero en inglés también.
con un aire elegante. Un cantador, sí. Said, dijo, said, with a sneer, con una burla, with a sneer, that if, que sí, like the last speaker, como la última persona que hablaba, creo que hay una palabra mejor por speaker, he had lost his tail. Disculpe, he had lost his tail. Hablante, yes, así es, gracias. Hablante, speaker, hablante. He had lost his tail. Él hubiera perdido su cola. He had lost his tail. Nothing further would have been needed. Nothing further would have been needed. Nada más habría o hubiera sido necesario, creo. Nothing further would have been needed. Nada más allá hubiera sido necesario, yes. Nada más hubiera sido necesario, exacto. So, hubiera sido necesario. To convince him. To convince him. Para convencerle. But till es una manera más elegante y antigua para decir until, que es hasta. But till such an accident should happen. But till such an accident should happen. Pero hasta que semejante accidente debería suceder, directo. But till such an accident should happen, espero que tenga sentido. He should. Recuerda, no se dice el L en should. He should. Él debería certainly vote in favor of tails. He should certainly vote in favor of tails. Él debería con certeza, con obviamente, votar en favor de colas. He should certainly vote in favor of tails. And then this is the lesson of the story. Esto es la lección de la historia. Decimos certeza, gracias, certeza. Con certeza, votar en favor de colas. Y eso es el moral of the story, la lección de la historia. Guard against those who would wish you. Guard against those who would wish you. Guarda contra ellos quien te quería to be reduced to their own level. A ser reducido a su propio nivel. Guard against those who would wish you to be reduced to their own level. Ok, gracias a todos. Yo tengo una reunión a asistir. So yo tengo que irme, pero usualmente todos los días estoy en vivo desde 4 p.m. a 5 p.m. Ahora son los 3:50 aquí en Michigan. Hola, dice... Cuidado con aquellos que te desearían reducido a su mismo nivel. Yes, gracias. Mejor traducción. Yes. Y el libro se llama Aesop's Fables. Son muy antiguos y muy famosos. Todos son lecciones con historias con una lección. Después. Creo que es el mismo hora en Perú. El mismo hora. Yo vivo en Michigan. So, usualmente, no hoy es un día especial, pero usualmente es desde el 4 p.m. a 5 p.m. Ahora son los 3:50 aquí.
Ok, cool. So, gracias a todos por escuchar y ayudarme con mi español, porque estoy aprendiendo. So, gracias por sus comentarios y hasta mañana. See you guys later.